Fasa kansoke nambule bulungi ensonga ya festival. Luba yajja nga ayagala kugula show. Kino nkyogera mu linnya lya Mukama Katonda. Nze wange nyinayo kamera ate ne footage mba naye soogera byansimattu. Osegera ne mugamba nenda nze njagala kukola festival. Osegera n'abanga atakitegedde nenkimunyola n'akibaayinga. Osegera ne tukitandika. Twakola agreement. Nze yaŋŋamba nti ekivulo ekyo kinene ekintu kye tugenda okukola kinene. Lwaki tondise nekikola bukozi mbanga nkutandikidde. Namugamba ojja kumpayo ku ssente nsobole okuba nga nzizaamu badansa rehearsals biki. Ne tuteesa $1,400,000 nampaako $1,400,000. Bwe yampaako $1,400,000 eyo show bagisazaamu ng'ebulayo wiiki ndowooza ennaku 10 nga akasente nakazaanamu ddala 7 days nga nazizaamu nadda mu rehearsal na biki. Agreement yali alina okunfaako 50%, teyampa 50%. Eyo breach contract number 1 already. Ati awo ne tuvaawo show eyasazibwamu gavumenti President Museveni COVID measures sinze awo basi kyabanjibwa kuba siyinza kukonebwa motoka wali nemmenya amagulu ng'obadde wanguze ku show n'ojja n'osiba nfunye akabenje tekisoboka. That was an accident. It is beyond my understanding. Sikiwa nti okumusango gwange ekyo kimu. Ekyokubiri, he was compensated by the grace of God by the government era ne mode of payment weeri onfuna bulungi bamuwa ssente n'azireceiving onfuna bulungi. Ekyokubiri mu agreement mulimu nti singa wabaawo obuzibu bwonna obutagenda mu maaso nga temunnagenda mu kooti musooka kutuula. Yawaayiriza n'agamba yajja eŋŋaana alimba nzigambye buli kyenjogera nze nyina kamera zijjudde ofiisi yange mweziri yali atudde mu ofiisi yange bisegedde footage mulina. So is not a director ku Kivulu Festival. Ate atya yagula ekivulu contract weeri egamba Eddy Kenzo Festival 2020 temulimu alete contract ogisome bamba mu kooti yonna egamba nti I own the rights of Eddy Kenzo Festival. Contract hiyo yali ekoma mu May 24th I think May 24th 2020. Contract hiyo yali ekoma na tukola bipya. Bannamawulire mulina clips za Jonga ayogera yakyeyogeredde lunwe nti eno control eno discussion gye bakoze si ye yange yakyogedde mu kamera yange yali festival abantu bakoze concert eno si ye yange yakyogedde wataliyo kyekirala yakyogedde kiri ku record yagambye eno si ye yange eyo statement yagikoze kati simanyi oba anagidefending atya kyenjagadde otutangaze katonera kuba tuli mu nsonga eyo waliwoko obufuuvu muba ffenna abali wano twali twagala festival ebeewo ensonga lwaki tetwabibwanya attention. What really happened ku Friday okuba nti bagezaako yimira concert nti festival nti Luba yasindika basabotaginge concert but you used powers n'amaanyi go capacity yo okola nti you overcome that and it didn't go anywhere. It wasn't exploded. Nze sawa yali nosaba okwebaza bannamawulire. Luba yali ayagala esabotaginga show nga ayitira bannamawulire. Bannamawulire ne bagaana nga buli gwakigamba amugamba ndeka sigenda kulabika obi eri bannayuganda ne basirika. Nze sina maanyi ge nakozesa. Nze nange nali ninze sheyimirizibwe ne maluyimirizibwa nkikkirize nfayiringe nga mbuuza lwaki wekigenda nze sinaba kugambako nti agenda kunzita. Nze ondaba wano ninze kusaavingibwa nkonfaminga omusango sinasaavingibwa bya lugambo ndaba ayogera lukyali babu okitegeera singa nasaavingibwa awo tujja kutandikira but for now mutyo naali eyo nga moment eno musanze okyali mulamu kuyozaayoza nnyo
at least we have witnessed in our generation that impossible is nothing. Today, tubanga twasobola okubanga tutambudde ne tufuna awards nyingi, Nickelodeons, now BET, then Grammy nominated kinene. Nze nomination alone is enough, it's amazing. I'm so grateful. It's big. It's so big. I'm so grateful to ever met Angela and Matt. I'll never forget the moments in studio with your beautiful kids. You know, they're all quiet waiting for us to record, and the patience and that spirit of family. I'll never forget. That meant a lot to me. I'm also surprised that God is gifting us with a nomination. I think we 100% is nothing. All my country people, ndi musanyufu olw'ekirabo Mukama kyeyatugobaddeko si kyangu. Grammy kirabo kinene. Yesoose wane waffe. Waliwo abantu bene badde bagamba ono oli si kituufu. Si kituufu. Eno yesoose wane waffe. Kyabugagga, I'm speechless by the way. Simanyi kyakwogera kubanga this is too much for me. Era sijja kwogera nnyo but neebaza Mukama Katonda atusobozesezza okutuuka ku kira ky'omuwendo kino. Mwebaza nnyo, honestly speaking, I'm speechless. Tulungi nnyo senga public ebadde weeba omukisa okulonda mu Grammy. But tebalina mukisa kuvotingwa mu Grammy. Grammy can only be voted by a Grammy member. So they have the academy. But fenga Uganda, we can always go there, comment, thank them for the nomination, and to take away mbele balaga to are grateful. Oya sana okuwangula waje. Yes, that's the least we can. Otherwise, Grammy is run by academy. Yeah. So kitegeeza oli ne baani bamaze ne so baani betuli nabo mu category tetuli. Category tulimu ne Balaboy abalala bamawanga mu bansi na this is a global category. It's a global category yansi yonna. Amawanga so Africa ovuganya Balaboy. Yeah. Omwami oyo omusango otya? Omwami namusanga Los Angeles. Agenda Los Angeles. Nali nyinayo shows mu America, nekola Boston, nekola Dallas, nga izaffe Bannayuganda ne Mexico. So nalinayo show kati show n'enyamba nga ye Grammy week. So naye nalinga negomba nnyo Grammy. Nenfuna omuntu wange nemusaba antwaleko kapate aka Grammy consideration party. Bano tebali part of it, but bali bazze okubeerawo. So nebasanga ne introducing me to so many musicians. I got in touch with a lot of artists, by the way, and I've recorded some music with them. And God is great. Me and Matt, what we did is stand out. So Twapatagana and Matt, we became friends, and then we decided to hit a studio and record something. So first off, let me start by saying thank you so much for having me. I'm so happy just to be here. If my voice sounds a little hoarse, it's because I was out with Eddy all night. And he took me to all the clubs and all that, and that was really cool. I've never been to Uganda before. I've actually never even been to Africa, so I want to really take the time to go far back and just tell a really, really important story that means a lot to me, and I think that once I get to the end of it, you'll see why. So for me, growing up on the south side of Chicago, and just growing up in the ghettos of Chicago, not really having heat in the wintertime or AC in the summertime, sleeping in a 3-bedroom apartment with my 5 siblings, and we were all in the dining room together with all of our beds, and just coming from complete and utter poverty. And my parents, they did the best that they could to help us and raise us in the right way, but just on a financial end of things, we just didn't have it. So, like for me, to have pride in where I came from, it just didn't exist. But as time progressed, I wanted to know more about where I was from
and that really meant something to me, which took me on this journey of discovering like the continent of Africa, the beautiful people here, and eventually led me to want to express that through my music. So doing that transition from heavy R&B music to then turning around and doing Afrobeats, it was very important for me to be as respectful as possible to the genre, knowing that that I am not technically born here, although I am from here because my ancestors are from here, right? Yeah. So it led me on that journey, and you know, I wanted to learn more about the culture. I wanted to learn more about the music, which led me to meeting my brother here, Eddy Kenzo. So I met him last year. It was actually last year around this time, and I met him at an event for Grammy consideration. So we talked to one another. We actually ended up being seated right next to one another. We had a great conversation. We instantly hit it off. And you know how that goes when recording artists hit it off. We want to make music right away, right? So Eddie's like, hey, you know, let's go to the studio and let's try and see if we can get something in. So we went to the studio the next day, and he played a beat for me, and he only played one, and it was the beat that Stein made. And initially I was like, maybe I'll use this beat, maybe we should do something else, let me hear something else. But Angela was like, no, I love this instrumental, you guys have to do something to it. So we were waiting outside for a considerable amount of time. The engineer was running a little late. We had our 3 little ones that were inside of the car, ages currently 9, 7, and 5. We make it inside of the recording studio, and it was an instant vibe. We're knocking the record out. It's almost like God was just speaking through us because it just felt right. And I think that it is reflected in the way that the record sounds, because it sounds so fun, it sounds so upbeat, it sounds so genuine, and it goes back to what Eddy was saying, which is that, you know, when you're around genuine people and when you can feel that energy, it's bound to come out inside of the record. And to see our little ones sitting in the studio and just really enjoying the music that was being created around them, it was a very, very, very powerful thing. And now to be here a year later. Amanya gange nze Nsuuga Mustafa, nkola ne Alihira Holdings. Kakati nannyini nnyumba eno yeesiimye nnyo lwa nsonga nti eno biodigester era emigaso gyayo egigirimu gyagenda ofuna. Ekisooka tagenda keera lunaku agambe nti bannange septic yajjudde nti nno ajja aleeta ekimotoka ate kimuggyako ssente ng'olwedde yagizimba. So biodigester tegenda keera ku makya nti ejjudde. So nawe nkityo ogwo mugaso gwe gusinga kubanga eri gundi yaffe twagikolanga naye ate era still ng'ejja n'ekulya lwa nsonga nti ebeera etuuka n'ejjula, so etuuka ng'esigala ekulya wadde nga ate wagiteekamu ssenteyo nnyingi. Ekyokulala nti beauty ye egenda vaayo eya compound nti nno pavers zigenda kuva eri engulu yonna gye mulengera paka eno, amazzi era gagenda draininga gano ag'enkuba nga gagenda mu kaala akali ebbala awo, nti nno beauty y'olujja egenda vaayo bulungi nnyo. Newe manjagala simbawo muddo kisoboka. N'oba oyagala simbawo muddo ogwo kubanga kati singa owa kamera waffe akulaga nti nno system ogira nti eri wansi fuuti 2 kweno level kwe tuyimiridde wansi fuuti nga 2. So omuddo kakube guyina emirandira gitya guba gujja mmera. Yes, bannange tetukolera bagagga bokka, ate era tetusijja bayita baavu. Omuntu wa wansi omufuna mpola ffenna gye tuggwa nange ndi mufuna mpola. So sikolera bantu, sina kika kye ngamba mbu nno nkolera baneeno, wabula buli omu nga bwozze bwe tukola ki bwe tukwata. Kati Alihira Holdings Uganda Limited tusangibwa Kamoocha, Prince Charles Drive, Plot 45. Kamoocha we wali offices zaffe. Tuyina enamba z'amasimu esooka ya Airtel 07017669992 neya MTN 078922
4230. Abasinga batumanyira mu biodigester kuba bwe tuvudde nnyo mu kamera naye nga baklanti baffe abapya n'abakadde bagenze bakitegeera nti no ne general construction yenna mwetuli.